lilizwe side siye kulo lisifundise. Now sisengxakini thina abantu abakholwayo ngezinto ezaziye zasekelwa abantu abakholwayo, because uThixo ngobulumko bakhe awuvangani kanisithi sharp. Okay, ilishwa nali uThixo zonke into zakhe uzenzele apha qaleni bewungekho mntu unesono, isono sifike emva umuntu sele khona emntwini. Umuntu nje ube esazana noThixo bevisithelana kungekhona, so safika ke isono emntwini. Yaqalisa ke ngoku safanele uba sazi into ezilungileyo nezinto ezimbi, but kubalulekile ke xa siphethe umcimbi ololu sibe ne-frame of reference in our mind. I-frame of reference yethu, one, mayakhelwe ekuthini, what is intimacy? Because namhlanje sidishana ngayo. Ngoba if asina proper definition yethu, asizuba ne-proper practice yayo. That's number one. Number two, why intimacy? What purpose must it serve? Okokuqala kuhle uyazi wazi uphendula ukwathi. Uyabona? And uwathi uba sekuthini yintoni ekumele uba iyenzeka apha emtshatweni. Enye yazo kama lesixhosa mamxaso intimacy into. Anincedise. Lesixhosa. Uwazana ne ngokwasemtshatweni. Okay, uyabonisha ngoba xa kuthiwa wamazi xa sawujonga caba wamlala bengamlali before. So ke ngoku that's why ndibuza uba mhlawumbi inoba ngesixhosa i-intimacy kanibe nicinga. Yes. Now, kufuneka siyazi loba apha emtshatweni omnye wehwathi u-intimacy. Into yasemtshatweni i-intimacy. But number two, kufuneka siyazi loba who should be involved with intimacy. Sesisibini sitshatileyo. Ayiloxanduva lukatata, ingeloxanduva lukatata yedwa okanye lukamama yedwa. Luxanduva lwethu sobabili. Now nini ke enizayixoxa nodwa into yoba ngubani o-initiatayo. Mna ndithetha nge-responsibility. Uba ku-initiata bani yeyenu leyo, kodwa into endiyaziyo mna as long as ni-intimate, uyaqonda? Because le nto uba ngubani o-initiata nide kuthiwe ngubani, kuthiwe ngubani. I-problem yinto yoba loo nto apha emtshatweni nine-lead role player, then bene-supportive role player, okanye you are partners. Because apha if we are partners, ibe le nto iyinto yethu sobabili. Ithetha ukuthi ngelinye ixesha izawubekwa komnye, iyaqonda, ayilidishe. Ngoba kaloku jonga apha emtshatweni ngowesifazane nowesilisa. Naxa eyilidisha owesilisa, uyilidisha njengowesilisa. Xa eyilidisha owesifazana, uyilidisha njengowesifazana. Now sitsho sibone uba tyhini le nto imnandi le nto. Uyaqonda, because asiyisi ngendlela efanayo. Omnye uza nesakhono sakhe. Ngoba xa esiza nesakhono sakhe, yenza komnye athi tyhini
kumnandi ukuba nalo mntu. Hayi mani, kumnandi lo mntu. Now, because that is important. Now, in the Tetkoti Asiondo, Egmelba Kutwe, Yegaba, because Lendoba Spenga Bantu Abo Shukaneyo, Kunga Nandoba Apa Koti, Kune abilities, ye abilities. Omye to we approach Gogobuni, Gogobuye, Nomye Ayense, Gogobuye. Very important. If I never Shumai, same verse, I petwe teacher. We are a man, that verse petwe teacher. And I petwe umfange. We have a man, he petwe umfange. And from him nand, do I approach ye teacher? He pole, Ubambi facts, is the umfangeli, Nika was Ushala Pansi, Yakon Bani, Imagenia. But it's the same scripture. It's the same scripture, but sipete ngoendlela yakhe. And I come to futhi apa ekuthiwa une false doctrine. No, besa nasho, but apa kukwi tone, kukwi approach, kukwi emphasis, kukwi demonstration, kukwi movement yomvangeli. Awukwazi ka umvangeli ume apha uyaqonda and umvangeli unenza nijonge ngapha umbone siza kuni funeka nimphephe nikwazi uba so umvangeli lowo ngumuntu wemovement but ititshala ngumuntu ostable umini ndawonye udilishana nengqondo but umvangeli yena udilishana ne-emotions. We are gone so, but it same scripture, yeah, but different approach. So, yenye yesido eyabangela indoba sthina umtshato uThixo awudesign such that ube yi-union phakathi kwesilisa nowesifazane, so that owesifazane eve incasa ye approach yowesilisa ade athi noba ngaba zange ndibe ngowesilisa but ipembelelo impatho bumnandi bowesilisa ndiyabuva futhi uba bendingowesilisa bengeke ndibe mnandi njengalo ndilunge ndibe ngowesifazane. Uyaqonda ubuyelwa nguwe ngoba andiqondi uba bendinawufika kulo wesilisa into yakhe yayenza and ndayenza into ndiqonda uba Thixo akayikho enye into urayithe nje nawesilisa uthi Nkosi yam ndanceda noba babekhala ekhaya besithi sasijonge intombi apha kuwe kwathi gqi umfana ndithi noxa babekhala ndiyavuya ngoba uba ndandiyintombi bendingawukwazi ukwenza njengalona okanye uba ndifumene umyeni ubengawundizama njengalo. Uyayenza into yakhe lo mntu, uyayenza into yakhe and uyenza ndiqonda uba naxa ndiphinde ndabona abanye besifazane okanye besilisa ekuhlaleni okanye esitratweni okanye emsebenzini bafika sele ndigqibile lo sendibajonge nje bafana nodwendwe olufika sesitile abangothi khawusike utakhona endawo sendirayi sesitile cha hleli nje bandihlalise wena akasirayithi thina ngoba lo muntu uzanyiwe ekhaya. But enye into ebalulekileyo apha kuba who should do it lithena thina sine problem yento yethu sobabini siyenze eyomntu oyi-1
But at the same time, funeka si understand about who is behind this. Yabona ngamanye amazwi lilizwe okanye uThixo. Ngubani lo? Le practice yethu I-obey whose command. Who is behind all this? Why? Because once siphendula what no who, now funeka siye how, siyenze kanjani lento. Then siye when, ithini frequency, thina maxesha periods zayo lento. Yasemini, yasebusuku, yakanye ngeveki, yakusasa, okanye kuye kwathiwa dininika 24 hours 7 decide ithini time frame yayo. Ingaba ayo blank check sibane sibhala sithi kanye ngemini sithi kathathu ngemini ithini into yethu kuwena wayo. Now the other one how lento yenzeka bhetele xa sisenza kanjani, because the quality of a thing is in the manner it is done. Incasa yayo noba ngaba ungane recipe yokutya, but indlela okupheka ngayo nokuphaka ngayo, incasa yokutya ayikho ntoba sekulapha phambi kwakho, isebuthini kuphekwe kanjani, kwadekwa kanjani, kwenze ntoba ungathi kwesi sitya ungazi noba yigrave okanye yibeetroot. But yonke into ilapha awuyazi noba yipotato salad, yonke into. Na oko kutya kuyatyeka but kutyiwa ngumntu olambileyo. Na xa usitya unendlala utyela isisu kuba kubekho into. Na xa utyela isisu kuphela into yakho yancama, othi 1 2 3 bese usithi indlala inamanyala. Awuhlukanga kwimvula yamatye. Imvula yamatye belibalele nje, uthi yabona nangamafu ehlanganisana, uthi yabona nansimibane, uthi uyava izithonga zamatye, emveni koko nisajongile sasifihlile sekuthe xhaka nalilanga phandle, uthi injani nalento nalo manzi ahambile utshona elwandle akho yonke into yabo yeyasaquphe nje yingxolo 1 2 3 emveni kokuphele yonke into. Nafasta uhawulo yimvula amatye apha ekhaya akukho nje uqonda uba lizawunetha, qonda uba iyeza futhi xa ndimjongile izawuthi ichule emvula iyeza. Naxa urida i-weather forecast ke okanye family forecast ithi liyeza unetha. And xa ndijongile le mvula izulinda usuku izawunapha emini, awulazi kodwa ixesha but qonda kaloku imvula ayisoloko isinebusuku kuphela, but uyayiqonda tyhini kuzawunetha. Qonda uba iba kukho iwashing khawuleza uqoqesha uba mandilungisele ndiyaviba kuzwa likhona ilanga but ifuthe lemvula
isengapha ndiyayifa athe dibanisa amafu bewuqonda uba bendishini ba kuzawunetha uyayibona lona and ithi gquka kuhle lo mvula and xa ngaba ithe yanetha ufumanisa uba kwakho singalima iveki yonke ingenile noba ndiya kule workshop ye-2 weeks hayi umhlaba usemanzi mvula ingenile uyayibona lona so it's important singabatshati because the devil is a spirit uyayazi injongo kaThixo ngezi zinto. That is why umzekelo kwinto ye-intimacy thina abantu bakholwayo bewungamelanga uba siyastruglisha ngoba khawufana ucinge abanye bethu basindiswe ukuba bebethakele kweli cala ngokwasezulu. Abanye bethu insindiso siye sayimezharisa ngeli cala uba ndingathandani. So bekumele uba xa sisemtshatweni sinale nto uba sikwi-arrears. Bekumele uba sikwi-arrears nyhani because sihleli and almost siqalekisa usathana singafuni kuwa siyabona yonke sethandaza sizila ukudla singathini ngoba besengafuni ukuwela ezonweni uyabona. So now sesilapha endlini kaThixo sisafe kodwa sisenengxaki. So sizothetha ngalo mbane sawuncokola ngawo sithi gquncembe but soba ne-facts so that sibe educated, sibe reminded, sibe trained kwenzela into yoba sikwazi into yoba singasililisani kulo mcimbi wokuthandana, singogqithwa lilizwe ngoba lona liyenza lingenanyaniso. Thina kumele singabenyaniso thina kodwa asiyenzi into sesingabenyaniso. Ilizwe lenza into yethu kodwa liphoqa kunganyaniseki. Thina asiyenzi into yethu noxa singabantu benyaniso. So singumgubo engxowenye ngezizathu ezohlukeneyo phofu. When it comes to practice. So apha ke osokuqala is just nje i-presentation outline. Bazawuncedisa ke phaya babane belelo ku-slide number 2 ukhona umuntu ophaya. Okay ke hayi so yekela kuya ke nina njoba nijonga pha cha iya ku-slide 2 but hayi ngusisi iya kufuze zonke nje nanzojonga apha nina nzojonga phaya. So that's the presentation outline, introduction, meaning challenges esibanazo, ne-indications, the intimacy, ne-benefits, noba how to bring it back, ne-threats, then emveni koko the conclude and then ke sibe sesiba nemibuzo. Slide number 3. Now, suddenly ishwangathele ke apha lento ekwesi slide lenikale ngayo yoba it's important for us siyazi ndoba what do we need in order to have fulfilling marriage relationship. What do we need? When? Who should play what? How must we get it? So zizo zonke ezo zinto. This is what I am covering here in this slide. Ngifuna ke singene kwe-meaning. Now, when you talk of intimacy, asemva pha ngasemva. Basebe slide number 2 boy. Khona yes. Mhlawumbe uyasokola. Asaza.
phambili kunaphaya there. Yes, mabasibone nje esiya dlula ke bhuti okanye usiso pha ubhuti dlula ke bhuti ya number 2. Now that's it. Masihambe kunye ke. Now a question endinayo because andifunanga ibe ngathi I know it all, especially around the subject of intimacy. Abantu bayitolika intimacy ngendlela. That's why we say when you think of this subject, what comes first to mind? Abanye bacinga romantic date, abanye warm conversation, candlelight dinner, quality time, sex. But the emphasis here is in your own marriage as a couple. Yibani net definition here. And to us, this is what intimacy is about. Yes, there is a lot of literature about intimacy and the approach to it. But I am saying, in case with literature, if man definition, zenzeleni nina. Okay, and source and mind. Okay. So ipoint yam apa iti zenzeleni nina definition ye intimacy. Especially ngoba singena emthathweni sine knowledge engafaniyo. Okwesibili sine expectations ne upbringing engafaniyo. I'll show you the challenges just now. So the best way is to say, hey, myenwam koskazwam, there is what is so-called intimacy. Itini kweyetu indlu lento itwa intimacy singabachata. Very important. Now, generally, men define intimacy as a form of action, such as sexual union or physically doing something for the female. That's very common to men. Yoba, okay? Masabela ngesondo, okay, makube kudeni kwenzelayo. Noba nukuthengela chocolate, noba nukuthengela flour, noba yintoni. And as a result, thina siyasilika ushubile endlini. Abe lo muntu ethanda ichocolate yokukhangela nje ichocolate uba angaboni ububi abona uthando phakathi kobubi. Kufanele uba ichocolate le lothando phakathi kobubi. Say chocolate ibuyise ibhangise ububi uphinde lokuvela uthando. Uyabo? So abanye benza ngolo hlobo, that's what men do. But abantu bangomama bona, they see it as sharing an emotional bond, warmth, closeness. Then sex becomes the ultimate thing. To us as men, sex becomes a sign of intimacy. To women, a close up of a long journey. We have a comrade marathon. Uthi singotata njengoba bebekale respect. Uthi singotata intimacy sema respect. Omama bona bayibambe debet kwi-finishing. Bafuna konke abendleleni bambone bawenza ntoni. Unyuka amaqhina uhlisihla kwathini. Now indekela distance. If you are tonila. Now that's why abanye abantu bangotata bengakwazi ukuhamba lamgama. Uba ufika eDurban athi hayi andiyazi lento uyifunayo. Andiyazi lento uyifunayo. Ngoba yena unalento ethi hayi indlela mna dot kuze ndibe semandleni. Yonke into siyenze apha ema respect.
then ke usawuhamba kakuhle uthi omnye mna ndithi make sihambe ndikubona uba unjani sinyuka amaqhina imixewu kasodwa sobabini sale xa sifika eDurban sithi thina singotata sithi yho sandifile safika eDurban sandifile so asifani and andazi uba kwenzeka kanjani because i-common loo nto not sonke but iyadominator kuthi singabantu abangotata. But in my view then, intimacy must not be a routine thing, must not be predictable. Intimacy in marriage must be about breaking that predictable route and making sparks to fly up again. So afunekanga ibe routine because asikho semoshwaro where i-trace designwe ndoba simfaka ngohlobo inhloko ngapha then simfaka ngenyawo nomnye abe phezu komnye sazi bababini kule straight kule shelf uyaqonda so iyaziwa loo nto no apha singena noba singene ngecala noba singene sikhubuluza noba singene sithini akukho routine ethini and then for sparks to fly up again we must break the routine ngoba i-routine izobangela uba ube predictable and where upredictable uzoba monotonous soba boring uyayiqonda loo nto. So yabona ifunisa sithinge out of the box and ifunisa sibe flexible. Uyabona sibe ngabo bantu mhlawumbe naxa uthandaza uyawuthandazela amadimoni odwa ukuthi Thixo make ngiyeke amadimoni ngokanene oko mna ndinguwale routine sityhile tyhilela mna ngoku funa into ezintsha ngeke we are 5 years emtshatweni same routine. I pray change in Jesus' name. Change. Uyabona lona so that ungade ufikwe impilo okanye ukufa ungekaziqongqothi. Izawufika impilo either zintathu izinto ezawukufikela impilo yi-age kukufa. Funeka zifike usithi andinazi oko ndagqiba ndinakwanto ndiyababona nje bethetha ngoba kuxheliwe besika sike ndibajonge ndithi niyabona nina andikakwazi ukuyitya inyama uzana phaa kum ndinifundise uba inyama ityiwa kanjani. Ndandikhe ndanamazinyo aphela andinazikrokro ngoba ndayitya inyama ndayitya inyama akho nto ngoku ishiyekileyo ndihamba nje senangxaki. Uyabona now ngelo xesha ke either yimpilo okanye yi-ages caught up with you okanye ufikele ukufa. Funeka ukuthi ucinge into yoba naxa uThixo enokwenza uakhawunte nge-intimacy uqonda uba uthi Thixo Thixo I may not have won you many souls, but unomphefumlo oyi-1 oye wamnandelwa ndim emhlabeni nomphefumlo oyi-1
ndingangabazi babathini ngam ngoba ndithi mabavala amehlo sawushumela baba nijamele abandiqonda uba bangathi abandivanga but kukhona umphefumlo ebekuthi ngexesha abanye belele ndimve kuvuka ingoma akompose zange ndimaze ekwazi ukucula kodwa hlabela ingoma ndibona uba esi sinqwino ayisosincwino zasemadolweni sisinqwino ze-upper room ndithi Thixo andazi uba kwakutheni andiyazi kodwa imnandi azitolileki ezi zinto but imnandi into ephuma apha ngoba naxa ithetha uyithetha nje qonda uba andifuna umntu wesithathu azositolikela andiyiva kodwa iyaphulaphuleka imnandi ndiva nje ubumnandi bayo andazi intsingiselo andinoyitolika ndiva nje ubumnandi bayo futhi batyhini hayi uyayicula isoprano kayithandaza abhese hayi utata kabantu ndiyamazi uba ngumntu wesoprano bethi soprano Thixo hayi umnandapha andimazi ndimana xa ethetha nangamadimoni segama nenkosi but mna kunesoprano yasendlini ndikoma noba usenkonzweni ndithatha amadimoni akazinto abalekiswa ibhesi mna ndibanjwe isoprano akaqheleki ndiqonda bendiba ndiyayazi le soprano ibe ngathi ngoku umoya ipublic sange ndamboneka ipublic gam kodwa ndimjonge soba akho nto imqwishayo hayi saphefumla yokofu nephalsi ibetha kakuhle ndibe bendisamthandaze bagcwalise umoya ingcwele akakazithethi izilwimi ndiyamazi usomile kweli cala kamoya ingcwele but xa esikasiphaa kwam ndiqonda uba wogqithisa abantu babhabhithwe umoya ingcwele athi now kuyo yonke loo nto now there is fulfillment vakamnandi Thixo ndilibala noba sinamali ndilibala noba sinamatyala ndilibala yonke into uqonda uba Thixo i-intimacy le ifika ikisuse imvakalelo yam kubunzima esidibene nabo nesisekubo indinikeza ubumnandi uyabona now bandicela ukutsiba nje ndicela ukuya kwesile nazi i-benefits ophinda ndibuye nazi i-benefits yoba ubumnandi imnandi le ubumnandi benefit number 1 it must be enjoyed benefit number 2 bazalwa abantwana is fine benefit number 3 it promotes bonding niyabonda kalelo but benefit number 4 it promotes health now medically speaking
because I work also with doctors, but it has been scientifically proven in is sex in marriage was for sure. Booster ngapha, ithintele ififa ngapha, ikhuphe istress ngapha, umxube nje othi xa ulento xa usela uqonda iya kwindawo zonke ezifuna indlela. So it's umxube for zonke. It has been proven that is why awubinalo uchuku xa ungumuntu intimate. Awubinalo uchuku stress ezi ziyakwazi uba fumanisa uba awuna problem, awunachuku, awunazi stress. Zibe zikhona izinto noko ezinoxinzelelo empilweni yakho, but endlini une-stress remover, une-burden carrier. Une-burden carrier. Uyabona uba uthixo, that is why zange kuqala kubekho isibhedlela kuqala. Uyabona abantu no-Adam wamazi u-Eva. Because uthixo intimacy wayenza into yoba ikhenyanga abantu ngexesha isibhedlela singekabikho. Because ziyafika nalamachiza asebenzayo ziyafika, but impilo yayikho kuqala. So very important. I-benefit yesihlanu yenza imuthi zakho zibe right, soloko right. Umuntu ondliwayo sexual akanachuku. Akanachuku. Uzokuya practice. No, uzokuya nje. No. Uvule nje namhlanje. Ufuna uyazi uba ndikhupha uchuku. Ndishaya neemood aphendlini. Ndenza uba kube mnandi. Because omnye usoloko enochuku nje, wonqena ukuthi ndiyakukhangela, ndiyakukhanuka, qhuba. Ubone uba ukhona na umuntu owenziwe right, oyeshiyeke engekho right. Soze avuke umuntu esithi ndine-stress, silele kakhulu. Ayenzeki loo nto. So iyanceda laa nto kwii-moods zakho, iya-improve ke ne-self-esteem. Noba ingakuthwaxiliswe, ingakuboni uba ubani kwathini. But i-intimacy yona ithi you are somebody, because during intimacy noba ndikubambe ngesandla nawe ndibambile, andinokubamba ngesandla ungandibamba. Yabona? So ngamanye amazwi kuphela kwento apho sobabini we join forces. Yaqona? Noba ndim olule isandla nawe wandinika sibambene. Noba ngaba ndim oye wakuhanga, uyaqona? Nawe you are sharing your back with my arm. But ikhona into yenzayo. There is feedback. There is mutual benefit. So yenza ke ngokulolo ufumanisa into yoba ndiziva ndifilishe into yoba tyhini ndiyinkosikazi. I-intimacy affirms your status in a relationship. Iyasiqinisa. Itsho ithi tyhini ngumyeni wam lo, inkosikazi yam. That's the role, that's the benefit. Again, sendishilo i-immune booster. I have discovered that. And now this is another scientific discovery. It promotes anti-aging. Yeah, because yona uyalibala nge-age. Wenza izinto zabantu abafresh, kusho boluleke nee-muscles ube fresh. So ipromota i-anti-aging. Iyahamba iminyaka ngokwe-ID, but
umzimba ushiyeke ufresh. That is why nangoku ukumbone umuntu xa eswelekele ngumlingane wakhe ukhawuleza ukumbona ukhawuleza luphalo ngokuyacaca uba ukho akakho umlingane wakhe. It promotes, if you want to remain young, be intimate to one another. Okay, but it protects the heart. It yenza ukuthi inhliziyo yakho ibe safe xesha elide, ungabi nesifo senhliziyo. Nawe xa uyicinga nyani sizawungenaphi ngoba inhliziyo yakho isoloko isemafutheni. Uyayibona? So nami ndiyanqinelana nabo. Now, but that's the challenges. But they are biological. Uthi kanti okanye sex drive yethu omnye naturally active, omnye akakho active. Now iyakwazi uba i-challenge emfasi ngoba sine-libido challenges, sine-challenge ye-sex drive. So that's why 1 Corinthians chapter 7 verse 3, 4, 5 uPaulo says eyibeka njenge form of commitment so that you fight over those challenges. But ezo challenges could be again medical, yaqonda sifunise i-medical okanye clinical intervention. So funeka xa omnye engenamdla sitshekishe into yoba is it a mindset okanye is it a medical problem, so that sifune uncedo. Kwabanye i-psychological, ingakumbi umuntu xa waye-molested as a child okanye wakhe warage, ufumanise uba qho you are intimate, imkhumbuza laa nto yakhe yenzeka. It becomes a challenge. The other challenge, the Christian stereotypes. Ufumanise into yoba singaba bantu abakholelwa ekuthini omnye ikhaphu uyeza lo mfo uxabana nenkosikazi yakhe, abahlali kunye babonana nge-weekend. Now xa bebonana ke nge-weekend ngomgqibelo ngoba banemilisi umfundisi, ngomgqibelo umfundisi ulala phansi ngoba uthi I want to pray, I want to hear God ngoba ndisebandleni ngolelo ecawe. So andifuni ukuphazamisa nkosikazi yam, nawe andifuni ukuphazamisa. I want undlala ukukho phansi. I want to lie prostrate and pray. And I'm very powerful with prophetic ministry. I want to hear what God says. Yeah, God. Now, Lona une stress ngokuyena because kaloku ndifike Friday uyaqonda and ndiyahamba a Sunday after church. Ndina 2 days nalo mntu. Ndizele ku 2 days, ku 7 days, but kulo 2 days but 1 day. Now, unalento ethi akufunekanga nidibane nowesifazane ngoba ugcobo lwam lusakuhla. Christian stereotypes. Yabona? So sikhona into ezinjalo. Yabona? Now, abanye social and cultural challenges. Ufumanise into yoba lo mntu unohlobo othile abonana ngalo, ayingomntu very intimate uthi andiqhelanga loo nto. Andiyazi uyifunde phi, uyaqonda, hayi andiyazi naloo nto. So khona abantu ufumanise into yoba nyani lo mntu lona ngumntu weli xesha kodwa unengqondo yakudala yasezilalini. Omnye ufumanise uba une-personal problems, but abanye bane-challenge ye-external stimulants. For an example, i-pornography. Now ufumanise into yoba ngoku
njengoba ebukela le pornography okanye bebukela le pornography bazisetela istandard abangazukwazi ukusimitha, because what they watch abazukwazi ukuyenza ngokohlobo bayileno ngabo. Now I end up ngoku umuntu eqonda oba inoba ngumlingane wami lo akade athi rise up to lelo besijonge kuyo, aqonda makawupractice ngaphandle. Now Christian unfaithfulness again has largely been influenced by pornographic material. I end up umuntu ever addicted. Now this is what is happening now. Yiyo nebangela into yoba amaKristu angene kwi-same sex relationships. These are the challenges we are dealing with. Now this one couple, the woman waba involved extramarital affairs. Koska myena mxolele phinda ngene komnye. Wayiqonda uba yeyi zawuphelelwa ngumtshato apha. Lo mfo uyandibhaqa. Wangena amantombazana. The wife. Isource i-pornographic material. Akakwazi une-standard asilekayo. Umyeni wakhe angakwazi ukuresponda kuso, afikelele kuso. Wami-introduce umyeni wakhe naye wazama. What hayi mna andiqonda ndikwazi ukufika kwesi standard. So bohluka nge-views. Now their marriage is in a crisis. Kanti bebona bebecinga into yoba baya-intervene to save their marriage. That's the challenge we have around intimacy. What is it that sponsors our intimacy? But of course, ignorance. The mechanical approach, the first I don't to lona umtu etawa. Itawa ifuna kube mechanical. Uyasipidisa xa uzanezinye izinto ezaziqhelana kule nkqubo. Uba uye wisile unohlobo oluthile. Uba ngaba uya emaziyoni, uba uyaphi yabona. Uba mechanical ilalo yoba awukho flexible, awukho creative. Ungumntu we-routine, unohlobo oluthile. Waxelelwa uba ngaba number one yindoda e-initiatayo. Uyaqonda xa indoda ingacinganga loo nto uthe cwaka uzawulindela kuyo. Okwesibini waxelelwa uba yindoda eba ngaphezulu. Okwesithathu waxelelwa into yoba xa konele indoda ginya noba kuyarhafa. Uyabona? So wena unguthetha ibhe nje. Uthetha ibhe wena. Uba ubekwe ngolwa hlobo uyakwenziwa loo nto yawuphinda ususwe phaa. Uthetha ibhe. Lo mtshato nguthetha ibhe. Akho kwanto umechanistic lo mntu. Uyaqonda? Ayikho enye into ayenzayo. Uyabona? Now noba ngaba uzawuzama ubaba kwisilelwe ne-keyboard noko ine-notes ezingafaniyo. Kwezi phezulu, kwezi sezantsi, nakwezi sezantsi kukho faba zidibene. Zinamagama azo. Zonke zine-sound. Noba ngaba singenawuzikhalisa zonke ngexesha elinye, kodwa zikhala zonke. Ngoba for certain songs we need certain notes. Keyboard ufika. Yengapha. Izandla zibini. Kodwa amakhosa ayo maninzi. Akuthiwa wabethonke. Awuzofika. Cinga ingoma. Kodwa le ifuna lidlalapha. Ifuna lidlalapha le.
ikhona ingoma ozawufuna uba ifuna wolula izandla ubethe ngapha othi ubetha ngapha usuzobetha apha ziinotsi zonke sisemvuselelweni. Zinotsi zonke noba ungakuthiwa igama layo yipiano noba kuthiwa yi-Roland noba kuthiwa yintoni, bottom line is in-notes, the keyboard are more than 10 fingers of your hand. They are more. So noba ungathi umnwe ngamnye ngapha ubethe 5 nangapha ubethe 5 zininzi ongekazibeki. So sikwi-arrears le nto yethi nee-notes nee-notes le nto yethi nee-notes. So funeka sifunde uba ndingenza kanjani uba ndikhe ndizidlale zibe ninzi ngoba ndiqokelele ngapha ndiqonda uba kudala ndisiza ngaseleft uba makhe ndijonge ngapha so uyayidlala umntu ubone uyabona umvesithi umbone ethule udlalisa ii-drums othule umbone ethule ungacinga uba uyekile okanye uxakile i-keyboard but usadibanisa ii-notes engqondweni emveni kwa lento esikuyo zii-notes oko udo re mi fa so do re mi fa so hayibo kunisi bethu do re mi fa so hayi sidlala i-keyboard yo ingakipheleli i-keyboard ingasidlali zoku-notes sawumangalela i-notes sawumangalela i-notes sawumangalela i-keyboard ithi thixo hayi ndandikho nje okonetshayini ndide ndicinga uba inasi ngathi siyafile uba lo mntu uthanda uhlobo oluthile style esithile ongathi ngaba bangoku abazigqiba ii-notes abayosilalela ngoba ufuna abe stuck kulala isenze sema ngenyanga ongathi ngomso sawuma ngenyanga suba stuck. Tshekishe ezinye ii-notes uba ngexesha inkonzo ingekabikho zikhala kanjani ungaziblenda kanjani nezinye ngoba zidalelwe kuba kubekho iharmony emculeni. So i-mechanical approach there. Now here I just want to show ngokwe-studies in terms of sex and bathi iyabonakalisa i-gauge kwangeyi-barometer ye-level of sexual intimacy emtshatweni. Now these studies zithi if you have sex twice a day ithetha ukuthi you have a happy relationship. Uyabona kuyasetyenziswa now uba ngaba ngu-daily it means we have a happy marriage uba ngu-daily. Said if every other day sitsibisa intsuku kuthiwa there is harmonious nakho nto yonakeleyo itheni but it's not necessarily a happy relationship. Uyabona but if once a week ithetha ukuthi noko sixakekile siyaphangela siyadinwa sinemiqolo sine-headache sinabantwana. So which means once a week sixakekile uyawufuna sizame ukuphungula because lento yethu ayimelanga bengu-once a week. Yabona so it's a warning sign but once a week phume ngomsebenzi njalo njalo ubhizi umntu. Now twice a month
sihamba phansi kwe-quarrels and storms. Masibetha twice a month. Yabona kasibetha nje once a month. Hayi ithi bathi hayi ingathi akho mntu namdla ncam. Once a month. Yabona xa once in 2 or 3 months. Hayi inoba kukhona apho usela khona. Xa kube nje once every 6 months. Ithetha ukuthi apha there are serious marital challenges. Once a year, that's a total breakdown of marriage. And in terms of sexometer, it's a virtual divorce. It's not a divorce on paper. It's virtual divorce. So these are some of the studies as indicators the intimacy. Benefits. How to restore intimacy back. Here are a few suggestions. Okay. Now, free, avail, and fulfill each other. Very important. Set yourself free, be available, and make it your commitment to fulfill your spouse. Now, because failure to do that, I'm saying an intimacy-stuffed marriage is like food that is ready to be eaten and enjoyed, but not eaten even though people are hungry. Indlala ngexesha lenhlutha. Kuba kwimitshato of bathi kude lenhlutha ibonwe ngabantu bangaphandle. Because ilizwe lineliso lokuyibona inhlutha endlaleni. Uve sithi uphi unjani unayi airtime uthi babhaqile bakho kulanjiwe ba noxa kudekiwe. Ilizwe liyayibona lo. It is like when this food is eaten, bakuthe kwatyiwa ke elingeni bafamba hey akukho mntu apha onespice yakuspayiswanga ukutya nangona singa-react kwi-spices. The food is not spice kodwa ase-react kwi-spices. Ubona ukutya ongenaspice kodwa asinasithintelo uba masingakutyi ukutya ongenaspice. Fanele uba ijavujavu le nto. Uyabona? Okanye it's like food boycott for challenges that are not related to food. Apha andikwazi ukutya ngento engenathintela nakwenza noba ndingatyi ndiyapanishwa. Now ndibuye late. Nakubuya late nokutya sidibana phi? Ngoba ngoku sendikhona. Ndikhona ngoku. And ke ngoku sendidlulile kweni late sendikhona. Ke ngoku kutheni ndizawupanishelwa ukubuya late sendikhona? Kutheni ngoba nditreatwe ngokubuya late sendikhona? I-presence yam itreatwe ngokungathi ndi-absent. Kutheni ndinganiki ukutya? Kutheni singazi ukutya? Irayithi kaloku le nto yo-account yoba si-explain uba bekutheni kodwa ayizukogqitha into yoba sendikhona. So ngamanye amazwi kufuneka i-accountability ibe khona, but i-accountability mayingadisregadi my presence. Alutho sana ngakuba lubuye late uthi uyawutyapha ukuvela khona. Utyisa umntu uthi uyawutyapha ukuvela khona. Nika umntana ukutya oku ngoba
hleze xa esitya phaa ngaphandle ahluthe angakwazi ukutya apha aenda up yohlala ngaphandle. Yondla apha endlini adresa ixesha lokubuya late, usondla apha endlini. Akufunekanga ube nochuku umise izinto ezingonakalanga uzonakalise ngenxa yezinto ezonakeleyo. Kanti uzawufumanisa into yoba indlela yokusingatha ezi zinto zonakeleyo sisekuthini masenze le ezolungisa neemuthi ezi isenze fresh, ihlaziye ingqondo, so that ndingaboni sizintshaba, ndibone singabantu abathandanayo. Remember, uthetha into engabuzwanga umntu ondliweyo. If ufuna amaqhinga emntwini, mlambise. If ufuna amaqhinga emntwini, mlambise. Ufuna umuntu onengcwangu, mlambise. If ufuna umuntu okuthetha ngathi ubotshwe emnweni, mondla. As a result, jongana sesweni, esweni kukhona indaba eziphuma babantu behluthi. Na esweni once ngexesha befika phaa emcimbini, befika bathe ngamanene namanenekazi, akho kwanto, kudekwe, kutyiwe, utyeva akungqolo yeha, utyeva bayisebexhenisa ngoku. So hey, khange uyiqonde ukuba ngabantu bangosisi sebekhule izihlangu njalo njalo, konwatyiwe, abathethi kutyiwe. Na uthi uve ezinye izinto ezikhululwa kukubhanga kwendlala. Yondla yeke i-food boycott. Also embrace intimacy njengento enyanzelekileyo emtshatweni, noba nihlale ngentlalo yokonwaba with understanding, sibe kwi-trust. Let me just land on I want to conclude now few slides. Now, this is important yoba kufuneka xa sitshatile sibe considerate, sensitive and yet realistic. Kufuneka umazi umlingane wakho into yoba uyayithanda le nto kodwa akana-art yokuyenzisisa. Somsekelo, ukhona umntu ofumanisa into yoba uyakuthanda uba setimini but akanasipili sokudlala, qha uyaqhubeka into bengadlalanga. But once adlale akayipasi ibhola, uthi noba kuvaliwe akhethe uyofanana. And ingxaki le nto angayipasi imenza awe nayo before umgca. Now ke ngoxa ewa nayo before umgca sityiwa qho because asisikoli, asiqabelisi. Lo mntu unomona ulwa nayo uthi epasa so that pasa ibhola ndandiphinde ndikupase uyolala because funeka iyolala emgceni so that sikwazi ukuba nee-points. Funeka uba yeyi iyaphela i-80 minutes sidlala, amathuba siwaphosile ngoba lo mntu uyathanda uba setimini akakwazi kupasa ibhola. Babakhona ke abantu abanjalo ofumanisa uba ulekisha nje isakhono. So be sensitive, uqonda uba uyayithanda le nto but akanasakhono. Umntu wakho umfundise because omnye torhwana ufundiswe lilizwe, omnye
Zesi isiharam engakhanda afundiswe lelizwe engasabe nasendlini yokukholwa singamfundisanga. Omnye zange aye nakwi-premarital counseling, omnye ufunda nje kuba sekulapho. Uyaqonda uthi xa icinga le nto umbone ethatha iBhayibhile, ucinga uba ufuna ukumediteyitha, but uxakile uba uza kungena kanjani. Athathe iBhayibhile afunde nawe okubani umjonga akashelisa iscripture, but uyamqonda uba ivulile iBhayibhile le, amehlo aseBhayibhileni kodwa ayiqondi yena useBhayibhileni. Ngamehlo aseBhayibhileni uyaqonda umqonde uba useBhayibhileni, uzamva ngenxa sesithi so ulele na. Uyathanda ukulala kwangoko. Now awuyazi uba khange kuthiwe maningalali. Andazi uba maningalaleli intoni. Isiharam siyazama uba ndithina kanene. Akazi noba ngaba athini. Omnye kazange wale nto ungumntu one-cold feet. Uyaqonda loo nto sekube ne-cold feet nje and ube wena ungumntu uhot. Uyaqonda, so yena uzifakele nje i-tracksuit ayibopha apha esinqeni, ayibophe ngapha abesefaka itop. Uyabona ngumntu obanda ogodolayo. Na wena ushusha uthi Thixo khona uba ngaba silento ngawuqala ngaphi yonke le nto. Kanti isiharam sifunisa nje uba u-understand uba une-cold feet, thengani i-electric blanket okanye i-water bottle, okanye aqhele uqala ahlambe ngamanzi ashushu before angene ebhedini. Isiharam uconsiderate, usensitive, une-understanding, because eneneni sifike apha sinesimo sokwazi. Now i-practice iyasi-expose uba yeyi sinaloo ngxaki. So now here are the examples. I'm just bringing here a few examples. It's a sexual relationship. Everything needs preparation. About the presentation and preparation. Everything needs preparation. Step number 1, always prepare. Don't take things for granted. Now, it says how to say preparation. You don't want to fail, because a lack of preparation makes you a failure, but also it fails the recipients. If none and preparation is honest and fail, independent fail. So, into engenawe wedwa phakathi naturally requires preparations, because you don't want to appear as a failure, number 1. Number 2, you don't want to fail your spouse. Prepare quickly. How do you prepare? Forgive. Forgive. Number 2, kaloku noko be attractive and appealing. Yeah, be attractive and appealing. Awufunekanga ndiqonde uba mandicime izibane ndibe sekufaka into emnene. Nditsale ewe noko yenza ndibe nomtsalane. Prepare yourself. Suba liqeleko, ungakhathali. Hayi noko funeka kubekho i-attraction, aphila apha kum noko. Uyaqonda? Now, number 3, qiniseka uba nikwi-place of no disturbance, ne-environment. Ningathi nijongene nibe nexhala uba ngubani ozondijonga, ngubani ozondiphazamisa. But also be able to be naked to each other without feeling ashamed. Funeka ukwazi nje ukukhululeka nje. Andithi ayiyovesi le? Uvesi number 1.
bonke babetheni yaye betheni behle kungekho namnye unenhloni principle yasemthathweni. That's it. So afunanga ube nenhloni. Yaqonda? Very important. Now step number 2, step number 1, prepare. Now warm up, love and or foreplay. Ilalo essential go Rebecca. No, Isaac, Genesis 26 verse number 8. How do you do that? Keki, where you begin to touch each other. You see, hugs and kisses. That's how we prepare. Remember, ufuneka umazi lo muntu uthathe naye. Ne-engine capacity zemoto asifani. Yes, asifani. Ezinye zeze-petrol, ezinye zeze-diesel, ezinye engine too powerful, ezinye uvele ngosongxamile so-starter so-one and uqonda iyaqhitha le moto. But kukhona ezifuna uyiwomishe. Funeka uyazi imoto yakho oba ngaba iphikisha after how long. Yazi imoto yakho. Now ngexesha uyenza imoto yakho iphikishe, uzawuqale kuphikishe wena. Andithi ufuna wami? Akunjalo na? Andithi ngofuna wami? So wena bamba ihashe lakho. Bamba ihashe lakho wena. Because kaloku wena uphikishile. Because olu hambo luqalwa nguwe. So uzawukhawuleza upick up. But lo umjoyinisa kolu hambo lwakho abe yinxalenye. So ufuna ke ngexesha umzama ube uzimanager nawe, uyazicontrol, uyamzama, uyazicontrola wena. Yeah. So funeka ngokuba yitruck uyidumise and yona ifuna uhamba ubethe akusala ivuvu uyiva yesa kodwa ayikangena. Awukhweli ngelo xesha ngoba xa uvele uthi uyiwomisha ube selongaphakathi uzoba nesithukuthezi and uzoba impatient, end up uyidriver isathi vuvu. Yabo itruck kungcono uyiwomishe ungaphandle sukhwela. And number 2, xa uyiwomisha ungaphandle itruck nawe uyi-exercise bhetele i-patience. Don't set yourself for failure uyiwomisha ungaphakathi ngoba uzawulose i-control uhambise itruck engekabikho shushu. Preparation. Now, thereafter, step number 3, prepare, foreplay, that can get consummate. Come, I get track warm. Now, I'll velu nje ungene na nini sifike njani lapha. Omnye ucinga uba uyaguquka utambona sengaphezulu. Namadoda namadimona siwaphatha olo hlobo sihlabela ingoma kwamadimona sihlabela ingoma umbona umshumayeli uyanilungiselela uba sawubhayinda amadimona. Uyabona loo nto awuvele nje namadimona uye azawuphoqa amadimona ovele uye nje uyawanilungiselela. So not you enter at the right time. Faluta isusu engine. Now once you get uqonda back imoto isusu, then you relax. Because remember, kudala uyilindile. Now thatha amandla etrip, fast safety belt. So tungena nje kube so
ubani gearbox uzawumosha umsebenzi omhle osawenzile yini uyimoshe ugqibeleni khawuphumle phumla relaxa relax sungama ngo-Mr. Happy Dance okanye ngo-Mrs. Happy Dance not happy day ima phola uthena ukubabone kwezinye inkonzo basuka bafika apha uyayazi uba ikhona ingoma uyayibona le ka-MC but apha kufuneka ephakanyisiwe ngondiyakho afike epulpiti ufike ngelo xesha ithi mina ngu-alpha no-omega unijongile ithi ngu-alpha no-omega seniyivanile inkonzo uba idibene thixo ingathi kangena emthanda onethexo esisiko lale nkonzo ndiphakanyiswa uswe ngondiyakholwa ikwaya ngondiyakho ikwaya uthule uthe ningacinga bakho ningacinga bakho sesizwe but ubani lakhe intoba kufuneka okokuqala kuze ndikhululeke ibe ikwayari imhlabelele undiyakholwa yawumgqiba andule ke ngoku athi masifunde tyhilwe ke ngoku yayibona so it's important awuvele nje wenze uba ukanjani control your thoughts yabona ke le third bullet iyathanda kakhulu omama bayathanda ke acinge worship acinge izikhaftina zabantwana ibani izinto athi acinge into ethi na omama funeke ke ngoku ubuyise ingqondo ngoba ootata noba bengathethi bayeva udisconnectile ukhona yena iplug hayi ikhona mama uqaso iplug kodwa ipower off now ngoku ifunise umuntu owaziyo into yoba asina-load shedding and asisuvuka siyoswitcha off ufuneka ayazi uba nguye lo ufuneka abuyise ingqondo kwi-washing noba abantwana bazonxiba ntoni uvumoya athi levula abantwana bazawuthini ngomsuku bayathanda ke oomama phaa so oomama ke kulapho ndidla ngoba nisibethe khona ngoba nisike nikwazi ukube niphuma funa nibuyeke nizimaneje and then akho nto ibangela into yoba singathethi talk to each other iyaqonda sithetha nasezingcwabeni nathini ungathethi phaya nantsi into ebalulekileyo ke husbands must not ootata funeka ngoku kungathi xa sewugqityiwe avele nje ayolala avele nje aguquke abe sele elala uyaqonda kufuneka aqinisekise uba lokhu ndiyakuthanda ubona nje number 2 apply for next time uzosoloko uqala phantsi now affirm and apply so that i-application ibe in process ibihamba or apply ashiyeke sazi uba thixo ndine-application elinde u-admission apha then ke ngoku silala solala ungakhange uaplayishe ngoba hleze kuthi kanti zinzulu zobusuku in the early hours uqonda uba thixo babe ngi-aplayishile ngoku ndizawuqala ngaphi kanene ulele lo kanti uba ngaba umlalise phezu kwe-application ubezawukwazi uba ngoku ukrotywa impendulo
What you going to follow up? Go when I was follow up on a car will apply say so we relax it again. Long place. Now hear me quickly. That's the most tinted like up. And number one, ubomi obu overwhelmed. That's what check is for my ex. Ingakumgwele kwese school we multitask. We have a lot on our hands. Masizame nakanjani ba kungabikho lo safarisha ngenxa busy. We want to make money. We are working hard. That is good. Sometimes shattered dreams, izinto ezingakhange ziphumelele, must not deprive you of intimacy. Don't allow those. Bitterness and disappointment. Okay, ababikho lula. Siyavuma. But masidlule kwezo zinto ngoba silungisele so that sikwazi ukonwaba emtshadweni. Crowded relationship. Make siyeke ichomi, siyeke utatazala nomama zala and everything. Umtshado ke ube ngowethu, ube ne-privacy. Because ngenxa yokuba umtshado wethu unabantu abaninzi, asiyazi nento yethu ebasebantwini esibe singazi thina bayikho sebantwini. Again, masiyeke i-dependency kwi-transactional relationship. I-transactional relationship yile relationship of Mashindoba. We relate well when I am able to afford. So it's transactional. I call it transactional. Uba ngaba akukho mali, uba ngaba sityanga out, uba ngaba ukhuphanga, uba ngaba into ethile ivele kuthi cwaka. So that's a transactional relationship. So it does threaten ubomi basemtshadweni. So yenza i-condition. Now there is what also is called hypergamy. Now the marry up relationship. This one means inoba ubutshate umuntu ophezulu kakhulu kunawe. We are called umuntu okwi-standard is far above wena. Now uhambe uzifilishe small ba ingaba ndiyamonelisa, uyabona ingaba uva kanjani. So usoloko nje ufuna ukuvuba uva kanjani uthini njalo njalo because kunale threat yoba hey lo muntu uphezulu, highly respected and all of that. You always feel small. Yabona kodwa ibizwa ke yi-marry up kind of a relationship. Ufike umzekelo omnye ufilisha into yoba andiphangeli, uyaphangela, uyabona uye kuphela abe small, afilishe small kube ngaphangeli. Hayi ndamkela imali encinci ininzi kakhulu yakhe. Hayi ufunde kakhulu kunami, uyabona. So once bakuvela lonto, it should not affect your relationship. There could be hard challenges, but also where there is broken trust. Now let me just conclude again. Intimacy seals marriage bond, and also it addresses our emotional and physiological needs. You ignite a passion in a relationship, and also masinga isebenzisi as a reward or a form of punishment. But kuba ungenjanga kakuhle, I'm going to punish you. Kuba wenze kakuhle, I'm going to reward you. So that's not how we should have intimacy. Thank you very much, Ken. Masi buze I do have a chapter in the book, The Intimacy in Marriage. This was my second book. I do have a chapter, but a lot of what I've presented, totally, I did not even look at this book, but some of the things they are in this book. We only have few copies, but also if you look at Abando Abang in Chatway, there's this one, and again we brought few copies. First, so how much time do we have?
there's a big question here to engage me now. Yeah, let's see. We can take 15 minutes. No? Yeah, 5 minutes. Let's do questions. Okay. See how far we go. Yes. Koske kakhulu. Umuntu angabuza la nomnye umuntu bathenekayo. Yes. Just a question efikile, not that. Yes. Into affect her wena. Nje into yafika. And I don't know whether khona ngicela mhlamba abantu afuna ubhala phansi. Bhala phansi ngabhala igama. Bhala phansi. Can I get assistance ubhale so that sizigqithise i-questions esinazo, but must be free sibuze i-questions. Okay. Phamsa nje isandla efuna i-question, I'll assist umfundisi. Manibona isandla ke bachati masibuzeni ke Kuyaphilwa apho, kuyaphilwa. Okay, ciao. Ndibulisa umfundisi nabatshati ngelihle igama likaYesu Kristu umhloleli wami. Okwam mfundisi ndicela nje ubuyele wandise kancinci kwi-impact ye-pornography emtshatweni, especially when it comes to ootata. Into ebangela ubana ndiyicele le nto, kukhona indawo esidla ngohlangana kuyo singootata, and ekuhlaleni kwethu nootata we discovered that ootata bane-photographic memory when it comes to umzimba obhinqileyo. Kukhona notata uBill Perkins obhale incwadi ethi okay mandiyeke, but ndifuna nje uchaze banzi into yobana why is it that and why otata it should be a no kubantu abatshatileyo. That's one question. Khoy. Nkosi mfundisi, masibulele ngenkcazelo etyebe kangaka. Kwela cala le preparation ndifuna uqonda nje kancinci ubungozi bezinto ekufanele uba siyazenza nesingazenzi singabantu abatshatileyo, ngoba uyawuqwalasela kula preparation mhlawumbi ke ndithi kukho indawo ezibanjwayo nezingabanjwayo, kukho indawo zokutya, ubone ngoku sezisenziwa indawo zokwenza enye into, kuqhela ufaka icephe apha, ngoku akusafakwa cephe bekuthiwa kuyapreparishwa kuyadlalwa. So ubungozi bezonto zinjalo buthini? Awufake nge-go. Nako umbuzo ngicela nje umuntu wamane enceda nge-mic. So I'll tell her about 5 questions and then we do the first round. Yes. Ndiyabulisa kubatshati, ndiyabulisa mfundisi. Umbuzo wami ukulaa ndawo ithi kufuneka into yobana singomama sikhangeleke. Kukho into yoba ikhona into yobana ndifike apha kulo mtshato ndikhangeleka, ndinezafika ekwazi nondifunqula, uyabona endibamba. Kwenzeka into yoba ke ngoku ndawumane ke ngoku ngoba ndimane ndibana abantwana simane simultiplya siba fruitful njalo njalo. Ngoku noko andisafunquleki. Ndiyasinda and ke ngoku umzimba mos kaloku awuzufana nangelaa xesha bengekabi nabantwana. Now how do we overcome ke ngoku lento, because kaloku ndicinga le nto uba ngokufuneka ngoku all of a sudden, because ngoku seku after 5 years sendineza nyama zijingayo, funeka ndicime isibane ngoku, ngoba kaloku mhlawumbi umuntu uzawukhomenta okanye uzawufuna ungandijongi. Ubona into yobana ke ngoku funeka abambe emnyameni, uyayibona, ngoba kaloku xa kumhlophe uba namasikizi kayibona ngoku eza ndawo. Ndifuna ukuza nakedness. Yes, nakedness. Yes. Okay. All right. Umnye umbuzo. We've got 3 questions for now. Nako umbuzo bangaphambi. Thank you. I think Mfundisi, to tie into what Ma'am is saying,
Ndifuna namuqonda laa ndawo ye-preparation to prepare, look attractive and all that, does it apply only to women? Laa nto yobana ndibe, Very attractive. yes, is it only women? So how far Cha. does it go? Ngicela ukungena. Bona amadoda encumile. Nanowajonga phansi bancumile na. Molweni mfundisi. Andiyanoba ndizayibeka kahle le question yam. Kukho laa nto yezi love languages emtshatweni. Bendibona kwezi slides sakho uthi masiyilumkele into kumtshato abe transactional. So bendirhala ukucacise, you know, expande uba uthini ngendaba ye love languages nento ba masizame uba angabikho transactional umtshato wethu. Okay. So love languages, in other words, I'm triggered by this, and all of those things. So how does that relate with the over transactional? In other words, on ainela they're touched. Can this kaftin? Uthando lwami warmer. Xonga lenzile isikhaftini ama cold yaqhuba. Okay? Look. Mandibulise nami ndizawubuza nje encinci. Ndifuna ubuza intoba ku-possible kangakanani uba intimate unomsindo. Ndivale ndawo ithi nokuba ngabucaphukile kodwa phaka. Now how do you do that? How do you separate emotions zakho ube intimate kodwa unomsindo? Yes. Yeah. All right. Lomsindo maybe mhlambi awenziwa uma uvinjwa, I suppose. Umsindo nje. Cela futhi bashicela ufuna nje uamplify the question. No, I think utata asicakise lo msindo anawo ngowapi. Ukhwaye usuka apha ngaphakathi okanye uze nawo ngaphandle. Catshukiswe apha na. So lomsindo ngoba mhlawumbe umsindo wa inside. Umzekelo nje. In other words, lomsindo wenziwe sispouse sam. Okanye ngwangaphandle. Umsindo mtshana it doesn't matter noba usukaphi. But umsindo okum uzaw affect emotions zami. Noba ngomsebenzi, noba ngwalapha endlini, noba ngomntana, but the bottom line, emotions ezindizifuna for intimacy azikho. Sure. Yes. Okay. All right. So you're not in a good space, and yet are expected. For this, the first one is just to have impact of pornography. Yes. Now, pornography, number one, becomes a third person in your marriage. That's number one. Number two, that third person or addictive. You become hooked up. Number three, the third person sets for you standards that you cannot meet. Because in Jongo as far, yena commercialization, space to commercialize. Okwesibili, yena akakho realistic, yonke lando imanipulative. Ayinguye in the natural. Ube wena uke natural. And above all, akukho evidence ba lo muntu uyakholwa. And gone back khona kwezalelo into ekuthiwa Christians. We don't know. So ayiveli lando. Number 5. Akukho nto ethi ababantu bachatile. Yabo? Hence nabantu abangatshatayanga beyibona ibasuta. It means open-ended. Then, which means we must think twice again. Let alone ndoba ke ngoku. Xa ungumuntu ukholwayo, asiqinisekanga intoba asina verse ekukhaphayo ba uyenze lapho. That's number one. Into ye-pornography. Kulaa ye-oral sex. Again, into ye-oral sex. Ngokwe-literature, but there's nothing wrong with it. But there is a challenge around hygiene. Make sure intoba ngaba
you stay safe. Because it was an infection. But again, my first opening slide basically set your intimate standard. What is it that you want to achieve through oral sex, which you cannot achieve through other means? In other words, sano embarka kwi route dangerous. Nezo kwenza i-conscience yenu ibe guilty. But nobody has any prescribe. The choice is yours. But lando yenziwa kakhulu ehlabathini because abantu abangakholwayo outside marriage, even noba ngaba bechatile, but bayayenza xa kwi-partners aba-involved nazo extramaritally because they want to impress, they want to sustain their relationship engekho right. So they have got to go all out prolonga their relationship because bias I am killing her. So you have to make an informed decision there. Issue of being appealing and attractive. All spouses must be appealing, all spouses must be attractive. Yes. Yeah, all. That's why there's a statement, that be attractive and appealing to your spouse. But the question is, what if you have put on weight? Remember, planning abantu abachatileyo. Ayenzeki omama kuphela. Iyenzeka nakotata. Yaqwa. Now, kufuneka nina nikwazi ukubonisana into yoba ngaba le weight, does it hinder, does it deprive us of intimacy in marriage? Yeah, but now it can deprive you, not necessarily when it comes to intercourse. It can maybe challenge you with health. But nalapho ufumanisa intoba ii-genes zakho ungumntu kakade on a weight. Now ufumanisa uba all what is important intoba yiba put up this weight but live healthy. For you to be healthy then, it does not mean reduce weight. It means address your diet. Or it means live an active life. Because to you, noba ngaba le weight ingathi phezulu, but ngokwendlela ye-genes, it is a normal weight. So whatever weight you carry, make sure that you are healthy. Now, because when you are healthy, you'll be able to do things well. Again, the issue of love language versus transactional relationship. Remember, even when you read the literature about love language, the reason why, who is this guy, Opalega Polo, Kerry Chapman. Remember who Kerry Chapman is a psychologist, a Christian psychologist, but he writes it from a Western culture perspective, where love language is defined according to the transaction. What do you do for me? Yeah, what? Now, because back with developed countries, they have got names. That's why umtekwazi uthengela omnye imoto. We are called omnye amenzela surprise aye overseas, everything. But not all of us abaweza space. But the question is, how can we make sure that we have a good relationship even when we are weak when it comes to transaction? When mna ndiphelelwe ngumsebenzi, when mna ndingena income, when i-business yam itshonile, does it mean our intimacy is gone? No. So that's the point there. Let us not confine it to transaction. It should not be what you do for me that
is the only evidence yoba uyandithanda. But also who you are was doing nothing. Who you are was having nothing to buy for me. It becomes important. So that's why again, amongst the top 10 this year, 2021 divorce stats in South Africa, the issue of financial stability appears because under each generation whose relationship standard is anchored upon a transaction. So that's the challenge. That's correct. So very important. That's why they are caught up there. They are overlooking the moral standards. Baye bamzame umuntu intoba intombi zethu mandimboleke imali mandiyommela mandithini ukwenzela intoba emveni koko anditshate. Uyayiqonda loo nto? Endaweni yoba amyeke akhe ayosebenzela abe nespace so that angamnikezi into angazukwazi ukuyisustaina ngokunokwakhe. Again, intimacy when you are angry. Now, number one, anger does not stop you from being married. Does it stop you? You are a husband, whether angry or not. You are a wife, whether angry or not. But number two, who is angry? But is your penis angry? Now, okay? Must cool. Now, I'm throwing this so that sibe ngabantu abasensitive, sibe ngabantu who do not create problems unnecessarily. Remember, anger is the way you react to the problem. Now, you need to deal with the way you react to the problem. We can be faced with the same challenge, but not respond to it in the same way. So to me, it becomes important, especially when it comes to marriage. On this one. Uyayazi ndoba umlingane wakho ungumntu apha ongena strong resistance with challenges around sexual relationship. Kufuneka abe ehamba ngomvulo ephuma nomsebenzi ezobuya ngolwesihlanu and ube umqondo ba ngokwendlela omazi ngayo 5 days is a lot unless uhambe right ehluthi. Uyabona? Now kungecawe uyabona uyahamba ngomvulo. Uyabona lo ngokungecawe wenze imistake. Now wa misplace ikhadi uyahamba ngomvulo and awuyithandi lento wena ucacisha ngoba une decision ethi careless angathi unespeaker reactor kwi carelessness reactor because une conclusion ba akakhathali umsindo wakho ukule conclusion more than misplace kwekhaya. I-conclusion yakho ithi akakhathali because in reality ithi umuntu uyakwazi misplace izinto and ithi because to err is human, but lento ekwenza ube angry, it is because you have attributed, you have coined the misplacement of the card as carelessness. Now the question is, ta into ilahlekile unintentionally, why usiti I careless? And how can I care less? Get card.
lalapha because I need it myself. We are gone. So ke ngoku already le ndlela oreacta ngayo nam iyandihlupha ngoba ingathi ngoku ndithathe eli khadi ndaliphosa and yet nam I feel bad because it's not acceptable njengoba ulahle ikhadi lebhenki and kufuneka kukhutshwe imali kufuneka kwenziwe yonke into now I'm still applying my mind yenzeke kanjani but already wena uthi careless yabona now lizawuvela ikhadi and eli khadi lingavela in the evening and livele eli khadi xa sitracer sifumana sinoba nguwena ulibeke kulandana now njengoba livele eli khadi belibekwe nguwe kulaa ndawo nam andisenamdla nawe but the weakness has not been addressed ndiphuma ndingenamdla nawe ngoba in your eyes I'm a careless spouse ndihamba ne-weakness that has not been addressed because of the labor. How do you think I will survive there? I will need myself when my problem should have been addressed by you. Zawusinda ngam ngexesha ubune-opportunity yoba undisindise. Now the question is, next time, will I value you the same that I have been valuing you when you fail to rise up at the time that you are supposed to? So don't be quick. Yeah. All right. Thank you so much for this. Any other question from Mr. Tlad? And as you address his question, also you raise something about libido and all of those things. How do you deal with the issues of libido? For instance, Mr. Tlad, your question? Ndicela uncediso apha. Kune-unfaithfulness eyandileyo endlini kaThixo ngabantwana bakaThixo and banesizathu abazimela ngaso ukubana aboneliswa endlini but xa ulandelelayo ufika uba nalo mntu ongeneleleyo xa ujonga umkakhe ujonga nalo mntu akasondelanga nosondela and lo mntu wasezinyoka uphela ungayi-understand uba ngeyiphi le ndawo ifeyilayo apha cela nendincedise. Okay. You have any question for this? Yeah. So the question of Guru okay, for this. Okay, now Sanamangemba. Oh, speak. I beg. Tell away my care of the Goskas. Those get a free. Okay. Manbuli sana kubafundisi and everyone present. I question yami mna ikulando iti tina sifuna usuka from Durban to from Pietermaritzburg to Durban, and then how does Gengoku it work? Gengoku kulini context yoba mhlawumbe there are a few things kule journey that mhlawumbe azitravellishanga kakuhle by the time sifika Gengoku pa Pietermaritzburg. Kule question ibisandobuzwa, how do we then manage that situation?
Yes, I think that's my question. Nakulando ye love languages. I know they shouldn't be the main thing, but you know how we have different love languages, and some, it's not just into yemali mhlambi, but it's emotions, it's acts of service, it's different things to different people. And then ke ngoku the lack thereof can affect izinto apha endlini. So how do we manage a situation enjalo? Okay, nasi isandla. Ziyaphakama izandla. Inspired. Nasi isandla. I think engine ifudumele gogo. So accelerator uyakwazi uyipressa ke gogo. Ndiyanibudisa nonke apha eNantsika eholweni. Umbuzo wami ndini, like what I saw from slides zakho, the sexometer, I was very shocked because I feel like I'm guilty for all those extreme measures, the once a month, you know. To say twice a day. Possible, how is that possible? How is that possible? Twice a day. And once a month, or 6 times after 6 months, the danger of sexometer. What are the dangers of sexometer in marriages? Yeah. I think that twice a day or 271 is I went. Okay, go ahead, Sandra. Okay, just listen and I'm finished. So I think I wanted to echo a bit on what Usivu was talking about and ask Indoba from a woman's side, is it too much to ask for the emotional affirmation in preparation to servicing my husband? Because I think at some point, akakwazi completely to understand and to meet your emotional needs. And that it affects your attraction to him. So is it too much to ask? Are we asking too much now from males? Okay. Maybe either way, eh? Females and males. All right. No, but what I want to say, but guys, and maybe we forgot to say this. This thing was broadcast live. You can't link. So if you want the link, come with Mamela later on or pass it on to a colleague or friend. If you wish. I think YouTube, close it over Facebook, yeah, YouTube is our call. Okay, for this. Yes. Oh, quickly on this, the issue of libido, which means sex drive. Now, if you have got poor or low sex drive, now, number one, first check about what could be the underlying reasons. It could be issues of mental fatigue. You are working very hard. We are team. It could be stresses. Your marriage is overwhelmed, your family. Sister, but it needs to be up. So that could be. It could be also a health-related challenge. Now, it is always important, firstly, this is a problem. We are not normal. Because it could be just a question of address diet. You eat food with that has got less proteins. You have got the issue of weight, unresolved issues, but there's always a root cause before near for clinical intervention. If ultimately you discover good to know it's a health-related challenge. So that's number one. Number two, the issue of dropping the standards. Yes, that's correct. Thank you very much. Now, what is important is every journey
needs to be evaluated. Every aspect of our marriage needs to be evaluated. We must find a way to assess. Because eneneni sometimes we are not interested with long journey. And that's it. So it's important to say our destination is Durban, but siphelele fuchan. Next time, how can we? Yeah, but what has led us ndoba singafiki apho bese siya khona? Remember, ubomi basemtshatweni bubomi bokufunda. We learn and we also unlearn. But it's important to monitor our performance, evaluate in order to intervene. Very important. Now, the issue of love language. Now, what is important in Oba, learn to understand your love language. Now, in this second book, there is a chapter on the delicacy of marriage. Apo explain in Oba, zikhona ezinye izinto umlingane wakho angenawukwazi ukuzazi ngokunokwakhe, yet kuwe they are very important. Lento ethi look, when mna ndinenhloko, I need it display and 1 hour sleep. Now, yena xa ungamxelelanga usithi uyaqonda ube unenhloko, wena unento ethi ufuna ukumbona uba uyandazi naxa ndingaphilanga, angakuboni uba awuphilanga, athathe as normal. Then wena uthi uyafeyila, akakho sensitive, ubune headache, akavelana nawe, aka-intervene. Now, I am a fan of people that say, make life simple for each other. What do you like? What don't you like? Now, if uyayifuna into ethile, ndiyenze kanjani? Because chances of failure are very rare. We open book to me. Be an open book. No bangaba, and city, and yiti, when ufuna chocolate today. But the cat said, look, we are itanga chocolate. And kuwe chocolate, iteta oku noku. Now, once that registers in my mind, this has thingelam no by here Nancy chocolate, kuti kata wena, I buy it. We are one the responder to your love language. Oh yeah, waba open gakui. Again, when uzawucinga ndoba xa undiphatha apha enhloko apha ndingutata ubonisa uthando, that's what you think will send a message of love. Ndibe mna ndikhuliselwe ezilalini, ndandiqatshuliwe apha, ndandikhe ndathwasa. Now once undibamba apha kuzawuvuka izinto, kuvuka imimoya ndithi hayi now uthi ke wena, hey, I'm not a loving person and thandeki. No, it's because xa undibambe apha that's not an act of love. Yazi ndoba zesiphi apha parts in my body, when touched, they send and confirm a message of love. Let us simplify. Even the surprises, as sensiwa in the context of not understanding the language of love, they end up as shocks. But within the syllabus of your language of love, on your birthday, in our anniversary, everything, then I will always be spot on and you will always appreciate me. Open. So let us help each other in this case.
Is that twice a day or once? Yes, yes, there's that one. Yeah. Now, nalapho wethu mem, sifana siyazothusa nje. Noba thina sithetha ngo once a day or twice a day, but ilizwe lithetha nge-rounds. Akunjalo? Anisithi sithetha nge-rounds? Yes. Now, we are talking about it's into enzekayo. Kathina sizama ilanguage yethu. Kasizama ilanguage yethu niva ngcono yelizwe. Now we must take the rounds there. Okanye sithethe ngemijikelo. Like twice a day, imijikelo emibini ngemini. So, funeka nina nikwazi ukubonana into yoba niyakwazi na imijikelo emibini. Every race kuba khona umjikelo omnye, kuba khona ihafu yelento, there's 100, there's 200, there's 400, there's 8. So, nina imijikelo eni afodayo noyi-2 iti. That's what it means. Thank you. Is it too much to ask for emotional affirmation? Now, my response before the previous one, the issue is we must make love language plain for us. Ngoba isyllabus okanye ipackage love language kowakho umtshato ayizufana ne-love language koyami yethu. Kuwe if roses can mean a lot, kanti komnye zezoba nje kakho function, then that's it. They are associated with love, they are associated with the law function. We are going to, then that's it. So we are going back as a fan. Now, because again, kulendo ye love language, remember umtshato is meant for a mutual fulfillment. Now, as a husband, I must understand izinto that show love to my wife. Ezisenongafani nezinto that show love to me. But mandenze ngendlela kuye eyenza angabi nanthandabuzo uba ndiyamthanda. Naye enze kum ngendlela emenza angabi nanthandabuzo. Umzekelo, kuthi kanti yena eyona nto ayifunayo ayingohani, ayingobaby. Uyaqonda ufuna ndimbize ngesiduko. Na ufuna uba uva kamnandi. Na ndibe ngapha nditishwe ngento yoba mayibe ngubaby, mayibe nguhani. Angabi nangxaki ngezo zinto, but zingathumeli umyalezo wothando. Ibe nje language eqhelekileyo kubantu abatshatileyo. Kanti yena uba ndikhe ndambiza ngesiduko, then imenza loo nto azibone especial kum. So let's make it plain for each other. A love language. Thank you so much. Thank you so much. I think this is the last one. Shall we call you any question? Quite a lot of questions, but yeah, Master Leopold. Right, sorted. Okay. It's not really a question, but it's just something ithi qatha kum ngoku endicinga ubana ndoleke ngayo. Kwincwadi yakhe uDr. Larry Kemp ethi The Marriage Builder, uthi xa thetha ngomtshato, umtshato should be seen as a ministry, not manipulation. Not by Manipulation, Sure, but yes. ministry. yes. So which says then, I seek to do that which my spouse wants and not be concerned about what I want,
and then my spouse seeks to do that which I want, Yes. and not be concerned about what they want, then that's what makes umshado the intimacy yomelele. Now, izinto ke sendileno education ezinye izinto funeka sizifunde ngokubona i-level of their attack. Sibone uba they are vulnerable. I-issue in intimacy is one of the areas utshaba olungena kuso emitshatweni. Noba ngaba umuntu uyakholwa noba akakholwa. That is why nangoku side sibe nabantu abakholwayo abalalwa zezinye izinto. Not ngabantu abathathe nabo. Because the enemy understands. But this is one of the delicate areas as less sensitive also. Ofike ngoku sine problems around that. Funeka ngoba masiye kuba prophet basixelela into sizaziyo. Funeka masiye kwi prayer for deliverance. Because in our dreams we see ourselves having sex with certain people, not our spouses. With snakes, not our spouses. When we wake up, we can tell. But indeed, I've been having a sex. What I saw in a dream happened to be real. Now that shows, the enemy understands how sexual purity dignifies and fulfills spouses in marriage. Sibona ngalo. Kwayinoba siqabane sibone nge level of attack kuyo. We can see indoba uSathana uyidiscoverisile imfihlelo nobuhle bayo. So that becomes important. Indoba thina sibe ngabantu number 1 aba committed kwezi zinto, number 2 abathandazayo ngazo. The last challenge esibanazo thina ngasemtshatweni kukuba when it comes to marriage it's very bekana ibe utshaba lona lu engage warfare spiritually, and as a result of masindoba nangoku asiphathani emitshatweni ngokwabazalwane. Why? Ngoba uba ujonge uhlobo esiphathene ngalo enkonzweni sike siphathane ngalo kwasekhaya ngekubhetele. Nangona bekumele intoba olwasekhaya lu strong kunolwasenkonzweni. Ngoba asitshatanga nenkonzo singamalungu. Asina covenant nebandla. Sine covenant nomlingane wethu. But we are struggling to meet even the standards esizimetayo ngokwasebandleni emitshatweni yethu. We don't fight believers ebandleni, but why do we fight if we are still Christians? We don't shout each other at church, but why do we shout each other at home if we are still Christians? Asikwazi kungathethisani ebandleni. Khawuleza uye kuye xa unendawo lithi uthethe naye, but utheni singenzi mere Christian standards to each other at home. Mere Christian standards. Je ekhaya lelo yiyo enkonzweni ube yiyo qale ngayo ube yiyo ekhaya. Njengoba enkonzweni ubulisa nobe kuphoxile. Why ungena ubulisa ekhaya? Ngoba at least uba ngaba awumrecognize njengomyeni. Okanye inkosikazi ungamrecognize njengomzalwane. Je okomntwana kaThixo. Hayi undibulele kwelicala lasemtshatweni. Kodwa ngumntwana kaThixo lo. Umthandazele njengomntwana kaThixo.
umhloniphe njengomntwana kaThixo. Awuthethi kakubi ebandleni. Kungenjalo ngesakusika. But why uthetha kakubi ekhaya? Kuba mina ndingazukwazi ukususpend. Because andizukwazi ukususpenda. You are so important such that doesn't matter what you have done, you cannot be suspended. You cannot be excommunicated. You are above. Even your mistakes do not qualify you for suspension when it comes to marriage. Your mistakes do not qualify you for excommunication when it comes to marriage. That's how important you are. And we must live at that level. And this is a nigga that menkonzo. Utus kongot. And this is a pledge, no pledge. Singa nigga nje. Singa pledge nje. Si pledge ngezi bezidingwa umtshado. Endlini yami kufuneka ezizinto. Then you pledge yourself. Andithi na umxelele wakho uyandimosha. Kodwa sometime pledge leyo. Sometime we are fail apha kodwa sometime this is what we need to do. Closing. Do we have a couple that needs to be prayed for? That's very important. That's very important. Because the school iyahlasela the principalities of darkness. Do you need prayer for your marriage? Are you altar call? Response. Yo, I think. Then so that we pray for you. Because you have got to make it. You have got to make it. That's the reason. Ukhona umuntu. Akakho. Ngisacela. Nkosi kakhulu. Okay, sir. That's all. Zanzoma. Yes. Masibe ngeke sonke again.